আসসালামু আলাইকুম। আমি বিজয় থাকছি আজকে আপনাদের সাথে। আজকে আরো একটি এডিট দেখাবো, কিন্তু সেটি অন্যরূপে। তো ফার্স্টে ছবিটি ওপেন করে ছবিটি আমরা লাইট রুমে শেয়ার করে দেব। শেয়ার করার পর আমাদের নির্দিষ্ট একটি প্রিটেস্টে সেটিং ওরকম করব। তারপর সেই কপি করা সেটিংটা আমাদের ছবির উপরে পেস্ট করব। তারপর টুলসে ক্লিক করব। অরেঞ্জ কালারের উপর ক্লিক করে একটু কমিয়ে বাড়িয়ে নিব, আর লাস্টেরটা একটু বেশি বাড়িয়ে নিব। তারপর এই পিকচারটা আমরা স্ন্যাপশিটে শেয়ার করে দিব। শেয়ারের পর টুলস, তারপর সিলেক্টিভ। আমাদের ফেসের যেই জায়গাগুলো কালো রয়েছে সেটা হোয়াইট করতে পারি আমরা সিলেক্টিভের মাধ্যমে। তো আমরা একই রকম ভাবে একই কাজ করব। আমরা আমাদের পিকচারের সাইডের অংশটা সামান্য কালো করে দেব। তারপরে এই ছবিটা আমরা আবার অটোডেস্কে শেয়ার করব। এই অটোডেস্কের কাজ হচ্ছে আপনার ফেসে যদি কোনো জায়গা কালোচে দাগ, মানে মূল কথায় স্মুথ করে এই অটোডেস্ক। সর্বশেষ আমরা এই ছবিটি
চার্টে শেয়ার করব আমাদের বর্ডার যোগ করার জন্য। তার জন্য আমাদের বর্ডারে ক্লিক করতে হবে। বর্ডার যোগ করা হয়ে যাওয়ার পর ড্রতে গিয়ে আমরা ছবিটি সেভ করে নেব। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে আমাদের ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে সাথে থাকুন। আর যারা এখনো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা খুব দ্রুত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন। আর যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবসময় সাথে থাকবেন।